नमः सर्वेभ्यः। व्योम संस्कृत पाठशालायाः कौशलसंवर्धनं संस्कृतव्याकरणं निबन्धलेखनं च इत्यस्य प्रक्रमस्य अद्य 23 पाठः। अद्य वयं धातुरूपाणाम् अध्ययनम् अनुवर्तयन्तः अदादिगणस्य विशेषधातूनां रूपाणि कथं भवन्ति इति अभ्यस्यामः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अस्माभिः एतावता धातुरूपाणां विषये सामान्यं ज्ञानं प्राप्य अग्रे लकारशः धातुरूपाणाम् अध्ययनार्थं प्रयत्नः विधीयमानः अस्ति। तत्र प्रतिलकारं प्रत्ययाः कीदृशाः भवन्ति इति आदौ ज्ञातव्यं। ततः धातोः प्रत्ययस्य योजने के अंशाः मनसि निधातव्याः इत्यपि चिन्तनीयम्। आदौ लट्लकारे वयं दृष्टवन्तः परस्मैपदेषु ति तः अन्ति सि थः थ मि वः मः इति प्रत्ययाः भवन्ति। आत्मनेपदेषु ते इते अन्ते से इथे द्वे ए वहे महे इति प्रत्ययाः भवन्ति। धातुः विकरणः तिङ् प्रत्ययः एवं त्रयाणाम् अंशानां योजनेन धातुरूपं सिद्ध्यति। विकरणप्रत्ययः लट्लकारे गणविकरणः भवति। गणम् आश्रित्य विशिष्टः विकरणप्रत्ययः भवति। यथा भ्वादिगणे प्रथमे शप् विकरणः भवति, अकाररूपेण सः श्रूयते। दिवादिगणे श्यन् विकरणः भवति, य इति श्रूयते। तुदादिगणे श इति विकरणः भवति, अ इति श्रूयते। चुरादिगणे णिच् प्रत्ययः तेन सह शप् प्रत्ययः उभयं मिलित्वा अय इति श्रूयते मध्ये। इदं तु सामान्यं भवति। तत्र धातुषु कानिचन परिवर्तनानि भवन्ति। सामान्यतः धातोः गुणः भवति। यदि धातुः इगन्तः इक् इत्यनेन इ उ ऋ लृ इगन्तः धातुः अस्ति चेत् अथवा उपधायां लघु इ उ ऋ वर्णः अस्ति चेत् गुणः भवति। कुत्र भवति? शप् अस्ति चेत् गुणः भवति, अन्यः विकरणः चेत् न भवति। कदाचित्तु दीर्घः भवति। यथा दिवादिगणे वकारान्तधातोः दीर्घः भवति। दिव् इत्यत्र दीव्यति, सिव् सीव्यति इति। चुरादिगणे अपि ह्रस्वः अकारः उपधायाम् अस्ति चेत् तड् ताडयति, क्षल् क्षालयति इति दीर्घः भवति। कदाचित् नकारागमः भवति। तुदादिगणे मुचादिः इति अन्तर्गणः अस्ति। मुच्, सिच्, विद्, कृत् इत्यादि धातवः तेषां नकारागमः भवति। मुञ्चति, विन्दति, सिञ्चति इत्यादि रूपाणि भवन्ति। विशिष्टधातूनाम् आदेशाः सर्वेषु गणेषु भवितुमर्हन्ति। यथा स्था इत्यस्य स्थाने तिष्ठ भवति,
Jan ityasya sthane ja iti bhavati. So those adeshas. So these are all examples. Please remember, we are not covering the dhatu rupas comprehensively. We are only hand-picking few common dhatus, mainly the dhatus which have been prescribed in the Chittur textbook. Along with that, a few more additional popular dhatus. And we are seeing what are the common karyas. So the general formula is always dhatu, vikarana and ting, but there are modifications. And these are some of the modifications: guna, dirgha, numagama, or an adesha which replaces the dhatu. Using these, we are able to get the forms of a majority of dhatus in the 4 ganas. The 1, 4, 6, 10. They are the regular ganas where the forms are very simple and follow a common pattern. The other ganas, they all contain special dhatus, that is dhatus which will have slightly varying forms. The pratyayas will still be approximately the same, but there are certain specialities or deviations from the regular pattern. So today we will try to take a few Vishesha dhatus of the Adadi Gana, which is the second Dhatu Gana. Okay, so there are about 75 dhatus in the Adadi Gana. Of these, about 6 dhatus are prescribed by the Chittur book. So when we are looking at the pratyayas first, Parasmaipada pratyayaha samanaritya eva bhavanti atrapi. So titaha anti, sithaha tha, mi vahamaha. There is no change. But when we look at the Atmane pada pratyayas, the highlighted ones are different. If you remember, so long we used te, ite, ante, se, ithe, dhve, e, vahe, mahi. So these 3, instead of ite and ithe, we have ate and athe. Also, instead of ante, you have ate here. Okay, so these are pratyaya modifications. The common format of Adadigana is Shap is the Vikarana Pratyaya which is added, but it is deleted. Adadigane Vikarana Pratyayasya Lopaha Bhavati. Since the Vikarana Pratyaya is deleted, we have only 2 components. One is the Dhatu component and the other is the Pratyaya component. But then what happens when we join the dhatu to the pratyaya is what we will have to understand, because mostly whenever the dhatu directly meets the ting pratyaya, there are many kinds of modifications which take place. So we are going to take 6 dhatus from the Adadigana. Chatvaraha parasmaipadi dhatavaha santi. Adabhakshane, to eat. Hana himsagatyoho iti dhatuhu, hanti, to kill or to destroy, to harm. Vidajnane, veti is to know. Asti, very, very common. Asabhuvi, to be, is. Then Atmanepadi dhatu dvayam asti. Shi dhatuhu, shing swapne, shete ityarthaha, to sleep. Then ing adhyayane is a dhatu. This dhatu is very special in that it is always preceded by the upasarga adhi. Nityam adhipurvaha ityuchyate. Agre, we will take each dhatu separately. So the way of Vyakarana is always, if it is something general, right, with just a single rule, you can take a huge chunk and understand. Say Bhadigana, with a few rules, even though it has like 1000 plus dhatus,
with a few rules, you will be able to cover 90% of them. But in Adadigana, even though it has only 75 dhatus, you have to take each one of them individually because they are all special. There are patterns to be noted separately for each of them. So, ete षट् धातवः सन्ति. वयं किं कुर्मः एकैकं धातुं स्वीकृत्य तस्य रूपाणि कथं भवन्ति इति आदौ अभ्यासं कुर्मः. ततः प्रयोगः कथं भवति इत्यपि वयं पश्यामः. We will start with the most familiar, with I am sure everybody knows the dhatu, as dhatu. So you have dhatu plus pratyaya, ti taha anti, si tha tha mi vaha maha. So asti, the expected form would be astaha asanti. Right? So asi sthaha stha, asmi swaha smaha. Kintu atra visheshaha ityukte यत्र यत्र पीतवर्णः दृश्यते तत्र अकारलोपः भवति. So the a of the dhatu is deleted in the second column and the third column. So in asi, the sakara of the dhatu is also deleted. It should have been asi, but the sakara is deleted, so we have asi. So asti staha santi, asi sthaha stha, asmi swaha smaha iti rupani bhavanti. Okay. Very simple dhatu, as in even though it is a special dhatu, it is one of the dhatus we learn in the early stages. So I'm sure all of you know the forms, nothing more to be said about this, except that you should note this in Parasmai Padas, the first column, right? So what we see here, so the ti, si and mi, okay? So they are always one group usually. Okay. So if you remember the original pratyayas, ting pratyayas, so tip, sip, mip, they all have this common factor called p, which plays an important role. So the remaining two columns are different and the first column is different. We will see this pattern in many cases. I will not say always, but many cases. So that is one interesting thing to note. Okay. So what we will do is, we will take the forms first. This is just purely this class on Dhatu Rupas will mostly be practice oriented. यतोहि बहूनां तत्र धातुरूपाणां प्रयोगे एव क्लेशः अनुभूयते. So everybody, whenever I unmute, the first thing you will have to tell the forms of the dhatu. So asadhatoho latlakara rupani. So first tell the forms and then there will be an exercise. Okay. Okay. Mahalakshmi Bhagini. Asdhatoho latlakara rupani. Asti stha santi. Asi stha stha. Asmi swaha smaha. Samyak. Idanim, try to fill the blanks with the forms. Gajaha asti. Gajau stha. Uttamam. Gajaha santi. Tvam asi. Yuvam stha. Yuyam sta. Aham asmi. Avam swaha. Vayam smaha. Uttamam. Samyak. So whenever we learn a new dhatu, the first thing to do is to form a simple sentence. Okay. Prathama Purusha, Madhyama Purusha, Uttama Purusha. So this Tvam Yuvam Yoyam Aham Avam Vayam does not change. For Prathama Purusha, we can put anything. Any simple Namapada or even Saha or Sa. Okay. So first thing is to practice the forms. This pattern should sit
Okay, so for a lot of us, Visheshya Kriyapadanam Prayoge, tasya purushasya vachanasya prayoge eva kleshah bhavati. Right? So aham asti is a common phrase which many people use. Okay, so that connection between that purusha vachana will come as and when we practice. So first thing is the forms, then associating the forms with the correct pronouns. इदानीम् अग्रे गच्छामः. शिरीषा. नमो नमः महोदय. रूपाणि. अस्ति स्तः सन्ति असि स्तः स्थ अस्मि स्वः स्मः. अस्य धातोः लट्लकार रूपाणि. सम्यक्. Okay. So now there are 5 sentences in which again you'll have to fill the forms, the correct form. वृक्षाः सन्ति. वृक्षाः सन्ति. सम्यक्. बालिके अस्ति स्तः. बालिके स्तः. वयं स्मः. वयं स्मः. उत्तमम्. त्वम् असि. त्वम् असि. पुस्तकानि सन्ति. सन्ति. उत्तमम्. सम्यक्. Okay. शशि. नमस्ते महोदय. रूपाणि. रूपाणि अस् धातु ति तः अन्ति. न पूर्ति अस्ति प्रत्ययः न. रूपाणि. अस् धातोः अस्ति स्तः सन्ति असि तः स्थ अस्मि स्वः स्मः. अस्मि स्वः स्मः. सम्यक्. तौ स्तः. उत्तमम्. यूयं स्त. स्थ. उत्तमम्. आवां स्वः. स्वः. सा अस्ति. अस्ति. अहम् अस्मि. अहम् अस्मि. उत्तमम्. सम्यक्. Okay, just one more. Monish. अस्ति स्तः सन्ति असि स्तः स्त अस्मि स्वः स्मः. सम्यक्. त्वम् असि. वाहनानि सन्ति. नौके नौके स्तः. नौके स्तः. वयं स्मः. वयं स्मः. युवां. युवां स्तः. युवां पुनः. युवां स्तः. स्तः. युवाम् is द्विवचन. त्वं युवां. So स्तः. युवां स्तः. Okay. Samyak. Why is this not? Okay. So that is the asudhatu. So one very popular usage, a very famous usage of asudhatu. कुमारसम्भवम् इति कालिदासविरचितं महाकाव्यं. तस्य प्रथमः श्लोकः एव अस्ति इत्यनेनैव आरभ्यते. कोऽपि जानाति वा कः श्लोकः? कुमारसम्भवस्य प्रथमः श्लोकः. Yeah, you can raise your hands. Yes, Jai Shri Ramachandran.
न श्रूयते. उमा सुन्दरी. नमस्ते मन्ये. हा. वागर्ताविव सम्पृक्तौ. तत् रघुवंशस्य कुमारसम्भवस्य प्रथमः श्लोकः. कुमारसम्भवस्य जानाति वा? न मन्ये. चिन्ता नास्ति. श्यामला रामचन्द्रन्. अस्त्युत्तरस्यां पूर्णं जानाति वा? न, चिन्ता नास्ति. अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधिवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः. Extraordinarily beautiful shloka. I mean, he starts with a bang as if describing the Himalayas. So, asti uttarasyam dishi. Right? So, in the northern region, Himalayo nama nagadhirajaha devatatma asti. Katham asti purvaparau toyanidhi vagahya. So, purva samudra and the paschima samudra. So, encompassing both ends, prithivyaha manadandaha iva. So, upama Kalidasasya. Kalidasa is known for his upamas. It is such a beautiful this. It is as if a measuring scale for the earth. Right? So, the earth is huge. If there is something that can measure, it is the Himalayas, which stretches across from the eastern, between the two oceans. So, tatra asti ityeva arambha. असधातोः रूपं तत्र कथापि अस्ति. प्रायः ये चित्तूरु परीक्षायां द्वितीयस्तरं कृतवन्तः तत्र कालिदासस्य कथायाम् अस्ति. तस्य पत्नी प्रश्नं पृच्छति इति कथा अस्ति. अस्ति कश्चिद् वागर्थः अथवा अस्ति कश्चिद् वाग्विशेषः इति कालिदासः पूर्वं मन्दबुद्धिः आसीत् इति कथा श्रूयते. काचित् विदुषी राजकुमारी तस्य पत्नी भवति. सा पृच्छति किमपि जानाति वा तत्र वाचि कश्चित् अर्थः वा विशेषः वा अस्ति वा इति. तदनन्तरं कालिदासः कालीदेव्याः प्रसादं प्राप्य एतत् शब्दत्रयम् उपयुज्य काव्यत्रयम् आरब्धवान् इति कथा. सो अस्ति इत्यत्र कुमारसम्भवस्य आरम्भः अस्त्युत्तरस्याम् इति. कश्चित् इति कश्चित् कान्ता विरहगुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः इति मेघदूतस्य काव्यस्य आरम्भः. वागर्थाविव सम्पृक्तौ इति भगिन्या उक्तं रघुवंशस्य महाकाव्यस्य आरम्भः. अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः इत्यपि अस्ति. Okay. Both are used. The starting there is that. Okay. So we'll move ahead. द्वितीयः धातुः अदादिगणे इत्युक्ते अस्माभिः अधीयमानः अद् धातुः. वस्तुतः अदादिगणस्य प्रथमः धातुः अद् इत्येव. अत्ति अत्तः अदन्ति अत्सि अत्थः अत्थ अद्मि अद्वः अद्मः इति रूपाणि. So the same, you take अद् ति अत्ति अद् तः अत्तः अद् अन्ति अदन्ति. सर्वत्र धातोः प्रत्ययस्य योजनम्. अत्र यानि पञ्चरूपाणि निर्दिष्टानि तत्र सन्धिः अस्ति. कः सन्धिः अस्ति? Since we are learning sandhis, we can apply those in the study. अद् ति अत्ति अद् तः अत्तः. कः सन्धिः? सम्यक्. चर्त्व सन्धिः. So these are the cases where takara being a karkasha vyanjana, we have
chartva sandhi happening. So adti atti, adtaha attaha, adsi atsi, adthaha attha, adtha attha. So if you notice the rest, adu anti, there is a swara following, so chartva does not happen. Adu mi, adu vaha, adu maha. Ma and va are both mridu vyanjanas, not karkasha vyanjanas. Therefore, chartva will not happen in these cases. Okay. So always remember, concepts of Vyakarana are not independent. Right? I mean, we study sandhi separately, but sandhis you have to observe everywhere. When we go to samasa, there will be sandhi. If you go to dhatu rupa, there will be sandhi. If we go to shabda rupa, there will be sandhis. एवमेव यदि वयम् अन्यत्र गच्छामः तत्र धातुरूपाणाम् अध्ययनं तथैव भाषायाः अध्ययनम् अग्रे गच्छति. अस्तु. सो अत्ति अत्तः अदन्ति, अत्सि अत्थः अत्थ, अद्मि अद्वः अद्मः. एतेषु रूपेषु चर्त्वसन्धिः अस्ति. अन्यः कोऽपि विशेषः अत्र धातौ नास्ति. अदभक्षणे इति धातुः मीन्स् टु ईट्. बट् you should remember that there is a difference, a subtle difference in meaning when we say that bhakshana. So atti and something like say bhunkte, okay, bhojanam karoti. So when we say both of them, overall it may mean to eat, but there is a subtle difference in usage. So it is there even in regional languages, say Tamil. So if you look at it, say Tingardu and Chapidaradu. So there is a difference. It indicates a refined or a cultured way of eating versus just, if you are hungry and, you just devour something. So that sense of devouring is there in adadhatu. So you cannot, don't use adadhatu if, talking to, say, a guest. We won't say atithihi atti. Atithihi bhunkte. Athava asmakam grihe bhunktam is what we would say. We wouldn't say attu. Okay. Even in Kannada, so uta tinnodu is a sort of, it indicates that subtle crudeness. Okay. It is more with animals. Gajaha atti, simhaha atti, all those is fine. Of course, even say balaha atti. He is very hungry, he is just grabbing and eating. So those are subtle nuances of the language, which is not always comes purely by Vyakarana. Tadartham prayoganam adhyanam kartavyam काव्यानाम् अध्ययनं कुर्मः चेदेव एतादृशाः अंशाः ज्ञायन्ते. अस्तु, अग्रे गच्छामः. इदानीं पुनः अस्य धातोः अभ्यासः. प्रिया भगिनी आदौ रूपाणि वदतु. नमस्ते भगिनी. या अद् धातोः परस्मैपदी अति अतः अदन्ति. अत्ति, there is double takara. अत्ति अतः अदन्ति, अत्सि अतः अत, अद्मि अत्थ अत्तः अत्त, अद्मि अद्वः अद्मः. सम्यक्. हाँ, गजः अत्ति. सम्यक्. गजौ अत्तः. उत्तमम्. गजाः अदन्ति. त्वम् अत्सि. युवाम् अत्तः. अत्थः महाप्राण. अस्तु भगिनि. अत्तः. यूयम् अत्त अत्थ. अत्थ सम्यक्. अहम् अद्मि. उत्तमम्. आवाम् अद्मः.
आवाम् अद्वः अद्वः वयम् अद्मः अद्मः सम्यक् उत्तमम् धन्यवादः मञ्जुला Manjula, please unmute yourself. N Manjula. Malati Muralidharan. अत्ति अत्तः अदन्ति अत्सि अत्थः अत्थ अद्मि अद्वः अद्मः Samyak. तानि अदन्ति Uttamam. युवाम् अत्थः अत्तिः Attha. अत्तः Attha. वयम् अद्मः Samyak. सा अत्ति Uttamam. त्वम् अत्सि Atsi. Samyak. Sarita. अत्ति अत्तः अदन्ति अत्सि अत्थः अत्थ अद्मि अद्वः अद्मः Uttamam. अहम् अद्मि गावः अत्तः Gavau. अत्तः Atvaha. शुनकः अदन्ति Uttamam. वयम् अद्मः यूयम् अत्थ Attha. Samyak. Yuyam Attha. Uttamam. Santosh Mohanay. हरि ओम् रूपाणि अत्ति अत्तः अदन्ति अत्सि अत्थः अत्थ अद्मि अद्वः अद्मः अश्वः घासम् अत्ति अत्ति उत्तमम् सिंहाः मृगान् अदन्ति उत्तमम् किं त्वं तृणम् अत्सि अत्सि किं त्वं तृणमत्सि आवां फलम् अद्वः अद्वः शुकौ मरीचम् अत्तः अत्तः शुकौ मरीचम् अत्तः सम्यक् so ashvaha ghasam atti horse eats hay ghasa is dried grass that is hay is called ghasa simhaha lions eat mrigan deer kim tvam trinamatsi do you eat grass so that's a kind of contemptuous question avam phalam advaha shukau maricham attah shukau parrots eat maricha or marichika is chilies they're supposed to eat so 2 word 3 word so when we go on practicing dhatu rupanam abhyasah samyak bhavati ekam subhashitam pashyamah pibanti nadyas swayameva nambhah swayanna khadanti phalani vrikshah नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः सो अत्र न अदन्ति नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः नद्यः स्वयमेव अम्भः न पिबन्ति अम्भः इत्युक्ते आपः जलम् इत्यर्थः नदी स्वस्य जलं स्वयमेव न पिबति वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति वारिवाहाः वारिवाहाः इत्युक्ते मेघाः सस्यं न अदन्ति न भक्षयन्ति मेघैः सस्यानि वर्धन्ते किन्तु मया वर्धितम् इति विचिन्त्य मेघः सस्यं स्वयं न भक्षयति
तेन किं ज्ञायते? सतां विभूतयः परोपकाराय. सज्जनानां या सम्पत्तिः परेषाम् उपकाराय एव भवति, न तु स्वार्थाय. अत्र अदन्ति, वारिवाहाः सस्यं न अदन्ति, न भक्षयन्ति इति. अत्रैव पिबन्ति खादन्ति इति. पिबन्ति पा धातुः भ्वादिगणे परस्मैपदी. कः विशेषः अत्र? यु हाव् पा शप् अन्ति, बट धातोः आदेशः भवति तत्र. पा इज रिप्लेस्ड by पिब. सो पिबति पिबतः पिबन्ति. खाद धातौ कोऽपि विशेषः नास्ति. सो खाद शप् अन्ति becomes खादन्ति. सः अपि भ्वादिगणस्य परस्मैपदी धातुः. अस्तु, अग्रे गच्छामः. अस् धातुः दृष्टः, अद् धातुः दृष्टः. इदानीं विद् धातुः. अस्माकं संस्कृतौ बहु मुख्यः धातुः. वेदाः विद् इत्यस्मादेव निष्पन्नः वेदशब्दः. वेदोऽखिलो धर्ममूलम् इति अस्माकं प्रत्ययः. विदज्ञाने इति धातुः परस्मैपदी धातुः अस्ति. वेत्ति वित्तः विदन्ति, वेत्सि वित्थः वित्थ, वेद्मि विद्वः विद्मः. So here there are two things that are happening. One is similar to ad. In vid we see the chartva, right? So vidti becomes, or vidtaha becomes vittaha, vidthaha becomes vithaha, vidtha becomes vitha. So the yellow highlight is again chartva sandhi. In addition, as I said, the first column is many times special. So what is it that we see in these three? What is the karya or the operation that has happened here? Vid has become ved. What do we call that? गुणः Gunaha. Samyak. Dhatoho gunaha. So in the first three, that is in vetti, vetsi, vedmi, dhatoho upadhayaha, that is upadha has ikara, there is guna on the upadha. So vetti vittaha vidanti, vetsi vitthaha vittha, vedmi vidvaha vidmaha. So ti si mi ityatra dhatoho gunaha asti. Chartva sandhihi you see here. Okay. So these are the forms. But vidadhatu is special. Right? Knowledge itself is very special. So there is actually one more set of forms to vidadhatu. So vetti vittaha vidanti is a normal pattern forms. There is one more set of forms in latlakara. Veda vidatuhu viduhu, vetha vidathuhu vida, veda vidva vidma iti rupani santi. So if you know litlakara, you will recognize that the pratyaya part, the pattern feels like litlakara, but this is actually latlakara form. So latlakare rupadvayam, vetti veda, vittaha vidatuhu, vidanti viduhu. But to learn, don't learn like that. It is very difficult if you keep alternating. So this is a general pattern, easy to remember. So vetti vittaha vidanti, vetsi vittaha vittha, vedmi vidvaha vidmaha. That is one set of forms. Veda vidatuhu viduhu, vetha vidathuhu vida, veda vidva vidma. This is the second set of forms. The rules are the same. Atrapi, the first column you see the guna. Veda, vetha, veda. And here also you see chartva only in one case, because everywhere else there is no karkasha vyanjana. So vetha ityatra eva rupadvayam kshamyatam chartva sandhihi bhavati. Okay. Both forms are in use.
Especially the second set, we find in many cases. So one very popular Vaidika mantra, Ya evam Veda Yopam Ayatanam Veda Ayatanavan Bhavati. So mantra pushpa, which you may have heard commonly in many, every auspicious occasion when they chant, there is this mantra pushpa sukta which is chanted, where the term Veda, Yaha evam Veda, he who knows this, Yaha apam ayatanam Veda, he who knows the ayatana, there is specific meaning, the pratishtha of apam, the waters, ayatanavan bhavati. So tatra Veda iti prathama purushasya prayogah asti. अपि च गीतायाः बहु प्रसिद्धः श्लोकः, चतुर्थाध्याये भगवान् वदति, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप. So bahuni janmani vyatitani. I have had many births. You have also had many births. Aham sarvani veda. I know all of them. So here Veda is Uttama Purusha. So you notice Prathama Purusha, Uttama Purusha forms are the same. Both cases it is Veda. But in Yaha Veda, it is Prathama Purusha. Aham Veda, it is Uttama Purusha. Aham Sarvani Veda, Tvam na Vetha. You don't know. That is, I remember all the births, you don't remember. So here, both the forms, Veda and Vetha. So all three we have seen in these. There are many other examples. It's a very popular dhatu which is used in literature. Okay. So now we will try to practice this dhatu. And when telling the forms, tell both sets separately. So the first, Vetti Vittaha Vidanti, Vetsi Vittaha Vittha, Vedmi Vidvaha Vidmaha, Veda Vidatuhu Viduhu, Vetha Vidathuhu Vida, Veda Vidva Vidma. There is no Visarga here. There is Visarga in the first set. Okay. So the dhatus increasingly more challenging. Don't worry, I mean, with just a bit of practice, you can get it. Prema Bhagini. With dhatu, first set of forms, Veti, Vittaha, Vidanti. Vetsi, Vittaha, Vittha. Vedmi, Vidvaha, Vidmaha. Then the second set, Veda, Vidatuhu, Viduhu. Vetha, Vidatuhu, Vida. Uttama Purusha, Veda, Vidva, Vidma. Uttamam. Balaha Veti or Balaha Veda. Uttamam. Balau Vittaha or Balau Vidatuhu. Samyak. Balaha Vidanti or Balaha Viduhu. Uttamam. Tvam Vetsi or Tvam Vetha. Vetha. Yuvam Vittaha or Yuvam Vidatuhu. Vidatuhu. Yuyam Vittha or Yuyam Vida. Vida. Samyak. Aham Vedmi or Aham Veda. Samyak. Avam Vidvaha or Avam Vidva without Visarga. Samyak. Vayam Vidmaha or Vayam Vidma. Vidma. Samyak. Uttamam. Preeti Govind. Namaskara Mahoday. Vetti Vittaha Vidanti
वेत्सि वित्थ वित्थ वेद्मि विद्वः विद्मः. Next is Veda Vidatu Vidu Vetha Vidathu Vida Vida. Veda Vidva Vidma. Uttamam. Saha Vetti or Saha Veda. Uttamam. Vayam Vidmaha or Vayam Vidma. Vidma. Samyak. Tvam Vetsi or Tvam Vetha. Vetha. Tah Vidanti or Tah Vidu. Vidu. Uttamam. Aham Vedmi or Aham Veda. Samyak. धन्यवादः. Bahu samyak. Arun Kumar Mahodaya. Arun Kumar Mahodaya, please unmute. Krishna Priya. Namaste, Mani. Can you hear me, Mani? Yes, I can hear you. Tell me. First set, Veti, Vittaha, Vidanti, Vetsi, Vittaha, Vittha, Vedmi, Vidvaha, Vidmaha. Second set, Veda, Vidatuhu, Viduhu, Vetha, Vidtuhu, Vidathuhu. Vidatuhu, Vida, Veda, Vidva, Vidma. Vidma. Samyak. Tamam. Ha. Anuvadam. And you translate using the forms of Vidadhatu. The boy knows Ramayana. Balaha Ramayanam Veti or Veda. Uttamam. Balaha Ramayanam Vetti. Balaha Ramayanam Veda. We know him. Vayam Saha Vidmaha. Vayam Saha Vidma. Should it be Saha? Him. Him. Dvitiya Vibhakti. Saha Tvam. Tam. Tam. Vayam tam vidmaha. Vidmaha. Vayam tam vidma. Samyak. Do you know Gita? Do you know? Tvam Gita Vetsi. It is the object of knowing, no? So Gitam. Gitam. Tam Gitam Vetsi. Tam Gitam Vetha. Or you can add. So Kim Tvam Gitam Vetsi. There is an error here. I'll correct. It's not Kim Tvam Gitam Vetsi. Vetsi. Kim Tvam Gitam Vetha. Vetha. Correct. Just 1 second. Okay. Kim Tvam Gitam Vetsi. Kim Tvam Gitam Vetha. Students know history. Chhatraha. History is Itihasam. Chhatraha itihasam vidanti. Chhatraha itihasam viduhu. Samyak. Chhatraha itihasam vidanti.
Chhatraha itihasam viduhu. Viduhu. Hmm. You too know me. You too is vittaha. Tvam yuvam. Tvam yuvam mama mama Dvitiya vibhakti. Vidya. Oh, mom. Tvam. Samyak. Not tvam. Mom. Yuvam, mam. Mom. Vittaha. Mm. Tvam. Tvam. Yuvam. Mom. Vidatuhu. Uttamam. So yuvam mam vitthaha, yuvam mam vidathuhu. Samyak. Not to worry, because we don't use, especially tvam shabda itself, we don't use very often. Abhyasena bhavati. Okay. So there is an interesting usage of the vidadhatu. Before we go there, there is one question. What is the significance of two forms? Significance is that both forms are used in the language. There are two kinds of forms, especially in kavyas, that Veda vidatuhu viduhu is used very, very often. The same dhatu, two different kinds of forms are used in the language. That is all. Okay. So Mallinatha is a very famous commentator of kavyas. Kasyapi kavyasya artham samyak avagantum अस्माभिः व्याख्यानस्य साह्यम् अपेक्षितं भवति. तत्र पञ्चानामपि महाकाव्यानां व्याख्यानकर्ता अस्ति मल्लिनाथः. So there are 5 Mahakavyas, 5 famous Mahakavyas. There are hundreds, but the 5 most important Mahakavyas. The one commentator who has written a commentary on all 5 is Mallinatha. No, such a person. I mean, you can just imagine he is somebody who has written detailed commentaries on all the Mahakavyas. So he is no dud. He is a great scholar. So what he says about Kalidasa is Kalidasa Giram Saram Kalidasa Saraswati Chaturmukho Thava Sakshad Vidur Nanye tu Madrishaha. Viduhu is no. They know what Kalidasa Giram Saram, the essence, the true essence or the complete depth of the words of Kalidasa. There are only 3 people who know, he says. Who are they? Kalidasaha. He wrote, so obviously he knows. Saraswati, who is the Vagdevi. So she knows. Athava Sakshat Chaturmukha. Chaturmukha is Brahma, who is again the repository of all the Vedas. So he knows. So Kalidasa Giram Saram Kalidasaha Saraswati Athava Chaturmukhaha Viduhu. They know. Veda Vidatuhu Viduhu. Bahuvachana. So it's only these 3 people who know the complete depth. Na anyetu madrishaha. Other people like me cannot know the full depth of Kalidasa, is what Mallinatha says. So then we can think what we should tell about it, because his commentaries, especially for Raghuvamsha and Kumara Sambhava, are extraordinarily lucid and pramanika. At the beginning of Raghuvamsha or Meghaduta, he says this. So here we see Viduhu, Veda Vidatuhu Viduhu. Te Viduhu, they know ityartha. So the last Parasmaipadi Dhatu in Adadigana is the Hanu Dhatu. All these are very important dhatus because they are extensively used in literature. So knowing the forms is very important. Han, hanti, hataha, ghananti, hamsi, hathaha, hatha, hanmi, hanvaha, hanmaha. Okay. So here
you see here, han-taha, hataha, han-thaha, hataha, han-tha, hatha. In these three, the nakara is deleted. Okay. The rest, everywhere we hear the nakara. Gnanti is a special form. There are some cases where you cannot really identify a pattern. It is a special form which we have to know as it is. Okay. So another disclaimer, because there are some people asking on why. So why is that guna happens only for the first three? Or why is it that nakara lopa happens only here? For all such questions, we have to learn Paninian sutras. Okay, so there he tells where it happens, etc. What we are doing at this stage now is just to see if there are some patterns which will help us remember the forms. Okay, we are not doing an in-depth analysis of the forms on how they are derived. We are just trying to find some patterns which help us to remember. Hamsi. What is the sandhi in hamsi? Can somebody say? Han-si becomes hamsi. We saw this also recently in the sandhi class. Anuswara sandhi. Anuswara sandhi. Anuswara sandhi, right? Apadanta nakara. If there is nakara, not at padanta. Since han is a dhatu, it is not padanta. It becomes anuswara. No parasavarna, because the following letter is not Vargiya Vyanjana or Yavala. When followed by sa, there is no parasavarna. So, hanti, hataha, gnanti, hamsi, hataha, hatha, hanmi, hanvaha, hanmaha. These are the forms. Okay. We will now try to practice these. Okay. Lakshmi. नमस्ते बहनी हाँ पाड़ी धातोः परस्मैपदी रूपाणि लट्लकारे हन्ति हतः घ्नन्ति हंसि हतः हत हन्मि हन्वः हन्मः उत्तमम् सिंहः हन्ति उत्तमम् सिंहौ हतः हतः सिंहाः घ्नन्ति त्वं हंसि युवां हतः हतः यूयं हत हथ अहं हन्मि आवां हन्वः वयं हन्मः उत्तमम् धन्यवादः धन्यवादाः एम विजयलक्ष्मी हन्ति हतः घ्नन्ति हंसि हतः हथ हन्मि हन्वः हन्मः ते हतः Okay, if it's Dvivachana, if it is Sahatau te, सातेता Samyageva. No, just te घ्नन्ति Gnanti. So te gnanti, if it is Pullinga, Sahatau te gnanti. If it is Sa te taha, Dvivachana, so te hataha. अहं हन्मि Hanmi. वयं हन्वः sorry हन्मः Hanmaha. हन्मः योधः हन्ति Hanti. त्वं हंसि Hamsi. Tvam hamsi. हंसि Samyak. Uttamam. Saumya.
Please unmute yourself. हन्ति हतः हन्ति हंसि हतः हथ हन्मि हन्वः हन्मः Soumya. वदतु भगिनि नमस्ते Rupani वदतु. हन्ति हन्तः हतः हथ हंसि हन्ति हतः हतः घ्नन्ति सोरि घ्नन्ति हतः घ्नन्ति हंसि हतः हथ हन्मि हन्वः हन्मः. Uttamam. Hanti is to kill or to harm somebody. तौ हतः Hataha. व्याघ्र Vyagrau. व्याघ्रौ व्याघ्रौ अन्ति हतः Hataha. आवाम् आवां हन्मः हन्वः Hanvaha. Avam hanvaha. युवां हतः Hatha. Mahaprana. Hatha. यूयं हत Hatha. हथ Yuyam hatha. Samyak. अत्र माम् इति आगन्तव्यम् अत्र मा इति आसीत् Evam va. I'll check. I'll correct. धन्यवादः. Okay, one more. Shiva Subramaniam Mahoday. श्रूयते वा भगिनि? श्रूयते. हन् धातोः लट्लकाररूपाणि हन्ति हतः घ्नन्ति हंसि हथ हतः अतः अथ हन्मि हन्तः हन्मः. रामः रावणं हन्ति हन्ति. त्वं मशकं हंसि त्वं मशकं हंसि. वयं प्राणिनः न हन्मः. उत्तमम्. शत्रवः राजानं घ्नन्ति घ्नन्ति. अहं क्रोधं हन्मि. उत्तमम्. So Ramaha Ravanam hanti. Rama kills Ravana. Tvam mashakam. Mashaka is mosquito. So you kill a mosquito. Vayam praninaha na hanmaha. We do not kill animals. Shatravaha rajanam ghananti. Enemies kill the king. Aham krodham hanmi. So I kill anger. Means I control anger. Ityarthe evam api prayogaha bhavanti. So there is a very popular verse from the Niti Shatakam. Ete satpurushah parartha ghatakaah swartham parityajya ye samanyastu parartham udyama bhritah swartha virodhena ye temi manusharakshasah parahitam swarthaya nighnanti ye ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते केन जानीमहे. So he identifies different kinds of people. Ete satpurushaha, who are noble people, parartha ghatakaha, swartham parityajya, giving up their own welfare or their task, they help others achieve their task. Okay, so that is a definition of satpurushaha. Samanyaha tu, normal people, parartham udyama bhritaha swartha avirodhena. So normally also people are willing to help others as long as it doesn't hurt them.
Swartha avirodhena, without hurting themselves, they are willing to do whatever they can for others. Temi manusha rakshasaha. So actually Rakshasas in human form. Who are that? Parahitam swarthaya ye nignanti. They who destroy others' welfare for selfish reasons. So they who hurt others or harm others for their own selfish purposes, they are literally manusha rakshasaha. Rakshasas in human form. But he says there is one more level down. Te ke na janimahe. I don't even know what to call them. Who are they? Ye tu nirarthakam parahitam ghananti. They who harm others without any reason. So at least in the previous case, they had a selfish reason for themselves, they are hurting others. But there are even worse people who simply hurt others or harm others for no reason other than the joy, maybe. It is called a sadistic pleasure. So, te ke na jani mahe. So, it's an alankarika way of saying that there is not even a name which we can give to such inhuman behavior. So, here both nighananti and ghananti are from hanadhatu. So, to destroy, to harm, ityartha. Okay. So, we'll stop here. There are two more dhatus, but they are atmanepadi dhatus. So, these four are parasmay padins. Please practice. So, what I suggest is from today, we have dhatu class every Thursday. So, for the next week, try to recite the forms of these four dhatus daily. And of course, the worksheet will have some exercises. So with that, you will be easily able to learn the forms. Right? So together, it may be difficult, but since we now know the pattern and it's only these four, you should be easily able to learn them. So one is learning the forms, the other is making sentences. So try writing, say 10 sentences using each dhatu. It could be anything. Okay. In different purushas, different vachanas, try to use the forms that will help it stay in the mind. So we'll do the Mangala now. Then if you have any questions, you can ask. Gurureva gatir gurumeva bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave na guroh paramam shishurasmi guror matirasti gurau mama pahi guro vakyakaram vararuchim bhashyakaram patanjalim paninim sutrakaram cha pranatosmi munitrayam.